Welcome to our channel. In this video lesson, we will discuss embedded questions. What are embedded questions? How embedded questions are used? Why embedded questions are used in a sentence? And here we go. Why these embedded questions? Why people choose to use embedded questions? ఎందుకు ఉపయోగిస్తారు అని అనుకున్నప్పుడు the one and only important reason is to be polite. When it is in speech, to be polite, people use and tend to use embedded questions in their speech. చాలా పొలైట్గా యూజ్ చేయడానికి, పొలైట్ నేచర్లో మాట్లాడడానికి ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్ ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తున్నట్టుగా మనం గమనించవచ్చు. దెన్ వాట్ ఆర్ దీస్ ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్? అసలు ఏంటి ఇవి ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్? అంటే క్వశ్చన్ అంటేనే అది క్వశ్చన్ అని అర్థమవుతుంది, ప్రశ్న అని. బట్ ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఏంటి? సో హియర్ దెర్ ఆర్ టూ వర్డ్స్, embed and questions. When a question is embedded somewhere, it is embedded question. అంటే క్వశ్చన్ని తీసుకెళ్ళి మరో చోట ఉంచడం, అంటే అది క్వశ్చన్ కావచ్చు లేదా ఒక స్టేట్మెంట్ కావచ్చు. ఈదర్ ఇన్ ఎ స్టేట్మెంట్ ఆర్ ఇన్ ఎ క్వశ్చన్ వెన్ యూ ఎంబెడ్ అంటే దాన్ని యాడ్ చేయడం, అందులో జొప్పించడం, దాంట్లో కల్పించడం వల్ల దాన్ని ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్ అని అంటాం. అంటే క్వశ్చన్లో క్వశ్చన్ లేదా స్టేట్మెంట్లో ఒక క్వశ్చన్. A question in another question or statement, మరొక ప్రశ్నలో ఒక ప్రశ్న వేయడం కానీ లేదంటే ఒక స్టేట్మెంట్లో ఒక ప్రశ్న వేయడం కానీ జరిగితే such type of statements or sentences are called embedded questions. So embedded questions లో no inversion of the auxiliary verb in embedded questions. So when we use embedded questions, there would be two questions or there would be directive affirmative sentence. So when there is a question, there would be only one inversion of the auxiliary verb, not more than that is accepted. ఒకసారి కంటే ఎక్కువ సార్లు ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీని ఒక సెంటెన్స్లో యాక్సెప్ట్ చేయం. కాబట్టి ఒక క్వశ్చన్లో ఆల్రెడీ ఒకసారి ఆక్సిలరీ ఇన్వర్షన్ జరుగుతుంది కాబట్టి మరో క్వశ్చన్ని అదే క్వశ్చన్కి జోడించడం వల్ల అక్కడ ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ఆక్సిలరీ జరగకూడదు. ఈ విషయాన్ని మనం స్పష్టంగా గుర్తుంచుకోవాలి. నో క్వశ్చన్ మార్క్ ఇఫ్ ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్ ఈజ్ ఇన్ ఎ స్టేట్మెంట్. సో ఒకవేళ కనుక మనం స్టేట్మెంట్లో క్వశ్చన్ని ఎంబెడ్ చేసినప్పుడు అది అఫర్మేటివ్ స్టేట్మెంట్ అవుతుంది. కాబట్టి అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ మస్ట్ ఎండ్ విత్ అ ఫుల్ స్టాప్ ఆర్ పీరియడ్ మార్క్. కాబట్టి పీరియడ్ మార్క్ తోటి దాన్ని ఎండ్ చేయాలి, కానీ అందులో క్వశ్చన్ ఎంబెడ్ చేశాం కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఈ త్రీ థింగ్స్ గుర్తుంచుకోవాలి. ఒక క్వశ్చన్లో మరో క్వశ్చన్ ఎంబెడ్ చేయడం ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్, ఆర్ ఒక స్టేట్మెంట్లో ఇంకో క్వశ్చన్ ఇన్సర్ట్ చేయడం ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్ ఇంట్రాగేటివ్ సెంటెన్స్లో ఉన్నప్పుడు ఎంబెడింగ్ క్వశ్చన్కి ఇన్వర్షన్ ఆఫ్ ద ఆక్సిలరీ ఉండదు. ఒకవేళ ఈ ఎంబెడింగ్ క్వశ్చన్ కనుక స్టేట్మెంట్లో, దట్ ఈస్ అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్లో కానీ డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్లో కానీ ఉంచినప్పుడు ఆ సెంటెన్స్ని క్వశ్చన్ మార్క్తో కాకుండా ఫుల్ స్టాప్తో ఎండ్ చేయాలి. ఈ మూడు విషయాలు చక్కగా గుర్తుంచుకోవాలి. వన్ బై వన్ లెట్ us డిస్కస్. Embedded question in statements usually begin with common introductory phrases, like there are some phrases that when we embed a question in particularly statements which are affirmative sentences or declarative sentences, they usually get the phrases like could you tell me, I would like to know, I am not sure, do you know, I wonder, would you mind, let's ask. Such kind of phrases can be used to introduce an embedded question. For example, the first one, could you tell me where the post office is? If the question is in present or past indefinite form, that means when present simple or past simple, where the present or past is indefinite form, then the auxiliary verb should be omitted and the verb needs to be changed its appropriate form. సో ఒక క్వశ్చన్లో కనుక అది ప్రజెంట్ కానీ పాస్ట్ ఇండెఫినైట్ ఫామ్లో కానీ ఉంటే అందులో ఆక్సిలరీ వర్బ్ని వదిలేయాల్సి ఉంటుంది, ఒమిట్ చేయాల్సి ఉంటుంది.
ఎలాగనేది ఎగ్జాంపుల్స్తో చూద్దాం. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ లుక్స్ లైక్ దిస్: వేర్ డిడ్ హీ వర్క్? వేర్ డిడ్ హీ వర్క్? The statement is he worked somewhere. So where did he work is the direct question, but when you embed where did he work అనే క్వశ్చన్ ని మరో క్వశ్చన్లో నువ్వు ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు do you know అనేది ఇట్ సెల్ఫ్ ఈజ్ ఎ క్వశ్చన్, ఇంటర్వాగేటివ్ సెంటెన్స్. ఇక్కడ ఆల్రెడీ ఇన్వర్షన్ జరిగింది do you know లో. నో ఉన్నటువంటి డూని ముందుకు తీసుకొచ్చి, సబ్జెక్ట్ కంటే ముందుకు తీసుకొచ్చి ఇన్వర్షన్ చేయడం వల్ల ఇది ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఫామ్లోకి వచ్చేస్తుంది. do you know అనే ఫ్రేజ్. సో ఇక్కడ డూ యూ నో ఆల్రెడీ క్వశ్చన్ ఫామ్లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి వేర్ డిడ్ హీ వర్క్ అనే క్వశ్చన్ని ఎంబెడ్ చేయడానికి ఇది క్వశ్చన్లో వేర్ హీ వర్క్డ్ అంటే సరిపోతుంది. కానీ వేర్ డిడ్ హీ వర్క్ అని చెప్పాల్సిన అవసరం లేదు. అలా ఆక్సిలరీ వర్బ్ని ఇన్వర్స్ చేయాల్సిన అవసరం లేదు. ఇన్వర్స్ చేస్తే రెండు క్వశ్చన్స్ ఒకే క్వశ్చన్లో అవుతాయి, రెండు ఇన్వర్షన్స్ జరుగుతాయి కాబట్టి ఆ క్వశ్చన్ రాంగ్ అవుతుంది. Thus we have to keep it in mind that the inversion must be omitted for the auxiliary words when the statement or the sentence is in present or past indefinite form. మరో ఎగ్జాంపుల్ చూద్దాం. వాట్ డస్ షీ థింక్? ఇది క్వశ్చన్, రెగ్యులర్గా అడిగేటువంటి ఒక క్వశ్చన్. వాట్ డస్ షీ థింక్? షీ థింక్స్ సంథింగ్. సో థింక్స్ ఈజ్ present indefinite form. సో ప్రజెంట్ ఇండెఫినెట్ ఫామ్లో ఉన్నప్పుడు దాన్ని క్వశ్చన్గా మార్చడానికి థింక్స్లో నుంచి డస్ని ఇన్వర్షన్ చేసి వాట్ డస్ షీ థింక్ అనే క్వశ్చన్ని ప్రిపేర్ చేయడం జరిగింది. బట్ వేరాజ్ ఇదే క్వశ్చన్ని ఒక స్టేట్మెంట్లో ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు, ఇంతకుముందు అయితే మనం డూ యూ నో అనే క్వశ్చన్లో ఎంబెడ్ చేసాము ఇంకో క్వశ్చన్ని. బట్ వేరాజ్ హియర్ లెట్ us try to embed this question into a statement that is an affirmative sentence. Let's ask. Let's ask is a phrase which makes you the sense of affirmative sentence. So let's ask what she thinks, not let's ask what does she think. అప్పుడు రాంగ్ అవుతుంది. ఎందుకంటే దీన్ని అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్గా రాస్తున్నాం కాబట్టి, డిక్లరేటివ్ సెంటెన్స్గా మారుస్తున్నాం కాబట్టి లెట్స్ ఆస్క్లో వాట్ షీ థింక్స్ అని సబ్జెక్ట్, వర్బ్, ఆబ్జెక్ట్ ఆ సింటాక్స్లోనే రాయాల్సి ఉంటుంది. సో వాట్ డస్ షీ థింక్ రెగ్యులర్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. లెట్స్ ఆస్క్ అనే స్టేట్మెంట్లో వాట్ షీ థింక్స్ అనేటువంటి క్వశ్చన్ని ఎంబెడ్ చేశాం. If there is an auxiliary or to be verb included within the embedded question, the position of the subject and the auxiliary or to be verb needs to be reversed. And ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసినట్టుగానే to be auxiliary verb కానీ లేదా to be verb ని ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు దాని పొజిషన్ సబ్జెక్ట్ తర్వాత ఇందాక మనం డిస్కస్ చేసుకున్నట్టుగా మార్చాల్సి ఉంటుంది. The verb needs to be reversed. Direct question: is the doctor available? This is a question. So the doctor is available is affirmative sentence or declarative sentence. To that declarative sentence we prepared a question making inversion of the auxiliary verb which is here. ఇక్కడ is అనేటువంటి auxiliary verb ని ఇన్వర్ట్ చేయడం ద్వారా దాని ప్లేస్ ని మార్చడం ద్వారా మనం క్వశ్చన్ గా మార్చాం. is the doctor available is a direct question. బట్ దీన్ని ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు మరొక చోట ఇంకో క్వశ్చన్లో ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. కుడ్ యూ టెల్ మీ ఎ పొలైట్ స్పీచ్. ఇలాంటి రిక్వెస్ట్గా మనం అడుగుతున్నప్పుడు క్వశ్చన్ మార్క్ యూజ్ చేస్తాం సర్వసాధారణంగా. సో కుడ్ యూ టెల్ మీ ఇఫ్ ద డాక్టర్ ఈజ్ అవైలబుల్. డాక్టర్ ఈజ్, ఆ ఈజ్ ఉన్నటువంటి వర్బ్ ప్లేస్ని ఈజ్లోనే ఉంచడం జరిగింది, ఇన్వర్స్ చేయడం జరగదు. బట్ ఇట్ ఎండ్స్ విత్ అ క్వశ్చన్ మార్క్ యాజ్ ఇట్ ఈస్ అ క్వశ్చన్. కుడ్ యూ టెల్ మీ ఇఫ్ ద డాక్టర్ ఈజ్ అవైలబుల్. బట్ వేరాజ్ when it is direct question, is the doctor available? But when it is embedded into another question or another statement, then it would be if the doctor is available. Doctor is, not if is the doctor, then it would be wrong. So if the doctor is available is right. What was his job here? This is a direct question. When we embed or insert this question into another statement, then
the inversion of the auxiliary verb was will be reversed. అంటే అది ఎక్కడ ఉండాలో అక్కడికే తీసుకెళ్ళి పెట్టడం జరుగుతుందన్నమాట. ఇన్వర్షన్ని రద్దు చేసేస్తాం ఇక్కడ. ఐ వండర్ వాట్ హిస్ జాబ్ వాజ్. హిస్ జాబ్ వాజ్ హియర్ ఈజ్ ద అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్. బట్ వేరస్ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్స్కి వెళ్ళినప్పుడు మాత్రం ఆ వాజ్ని ఇన్వర్ట్ చేస్తాం, ఇన్వర్షన్ చేయడం జరుగుతుంది. బట్ వేరస్ ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఐ వండర్ వాట్ హిస్ జాబ్ వాజ్ హియర్, and this is an affirmative sentence and this is a statement, hence it ends with a period mark. ఆ విషయం కూడా గుర్తుంచుకోవాలి. when it is a question you can end with a question mark. when it is an affirmative sentence using embedding question, then it must be end with a period mark. Using verbal contraction at the end of the sentence is not acceptable in the case of embedded questions. This means natural ga spoken English lo contracted forms ఎక్కువగా యూజ్ చేస్తూ ఉంటాము. ఆ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్ ని యూజ్ చేస్తున్న సందర్భంలో రెండు పదాలు కలిపినప్పుడు దాని యొక్క షార్ట్ ఫామ్ లోపల మనం చెప్తూ ఉంటాం. కెన్ నాట్, కెయింట్, కుడ్ నాట్, కుడంట్, అలాగా కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్. సో ఇక్కడ మాత్రం క్వశ్చన్ని ఎంబెడ్ చేస్తున్నప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ని ఎండ్లో, క్వశ్చన్ చివర్లో కనుక ఉంటే అప్పుడు ఆ కాంట్రాక్ట్ ఫామ్ యూజ్ చేయకూడదు. ఎగ్జాంపుల్తో ఇది క్లియర్ అవుతుంది. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్లో హౌ టాల్ ఆర్ దే, దిస్ ఈజ్ ఎ డైరెక్ట్ క్వశ్చన్. దీన్ని ఎంబెడ్ క్వశ్చన్ చేస్తున్నప్పుడు ఏం చేయాల్సి ఉంటుంది? డూ యూ ఇట్ సెల్ఫ్ ఇన్వర్షన్ జరిగింది, ఇది క్వశ్చన్ కాబట్టి క్వశ్చన్ మార్క్తో ఎండ్ చేస్తాం. డూ యూ నో హౌ టాల్ దే ఆర్, దాన్ని కాంట్రాక్ట్ చేయవచ్చు. దే ఆర్ కెన్ బి కాంట్రాక్టెడ్, దే అండ్ ఆర్ కెన్ బి కాంట్రాక్టెడ్, బట్ ఇట్ ఈజ్ ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్, హెన్స్ ఇట్ షుడ్ నాట్ బి కాంట్రాక్టెడ్. సో ఫస్ట్ స్టేట్మెంట్లో చూస్తే డూ యూ నో హౌ టాల్ దే ఆర్ అనేది కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. బట్ దే ఆర్ గనక కాంట్రాక్ట్ చేసినప్పుడు, అది కాంట్రాక్షన్గా మార్చినప్పుడు అది రాంగ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది, ఇన్కరెక్ట్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. కాబట్టి దీన్ని దృష్టిలో ఉంచుకోవాలి. యూజువల్లీ ఇన్ స్పోకెన్ లాంగ్వేజ్ పీపుల్ యూజ్ మోర్ కాంట్రాక్టెడ్ ఫార్మ్స్. But whereas when we embed a question into another question, or when we embed a question into another statement, it is not possible, it is not correct. That means it is incorrect to contract the words at the end of the question. Do you know how tall there is wrong. Do you know how tall they are is right. Let us find another example. How talkative is she is a question, direct question. When you embed this question into another question, it would be, can you tell me how talkative she is? It's correct, but she and is, these two words can be contracted. But as we are embedding a question, it is incorrect to contract it as said in the last line. Can you tell me how talkative she is? Wrong. This is incorrect usage as it is embedding question. But usually in speech it is possible when it is not embedded question. There are some questions which don't have any question words, and so they begin with an auxiliary verb. In such cases, embedded questions are introduced by whether, if and whether or not. So దీని అర్థం ఏంటంటే WH టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కాకుండా ఎస్ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్స్ కనుక ఉన్నట్లయితే అలాంటి సందర్భంలో క్వశ్చన్ వర్డ్ మనకు ఉండదు. అలా కాకుండా డైరెక్ట్ ఆక్సిలరీ వర్బ్తో క్వశ్చన్ స్టార్ట్ అవుతుంది. అలా అయినప్పుడు ఆ ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్ని ఇన్సర్ట్ చేయడానికి వెదర్ అనే వర్డ్ని కానీ, ఇఫ్ అనే వర్డ్ని కానీ, వెదర్ ఆర్ నాట్ అనే వర్డ్ ఫ్రేజ్ని కానీ యూజ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. ఎగ్జాంపుల్స్తో ఇది మనకు క్లారిటీ వస్తుంది. ద డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ ఇలా ఉంటుంది, వాస్ షీ సిక్? సో ఇక్కడ ఇన్వర్షన్ జరిగింది, షీ వాస్ సిక్, ఇది అఫర్మేటివ్ సెంటెన్స్ అవుతుంది. బట్ వాస్ని ముందుకు తీసుకురావడం వల్ల వాస్ షీ సిక్ అనేది క్వశ్చన్గా మారింది. వాస్ షీ సిక్లో వాస్ అనే ఆక్సిలరీ వర్బ్తో క్వశ్చన్ వర్డ్ లేకుండా, దట్ ఈస్ WH టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ వర్డ్స్ లేకుండా వాస్తో ఆక్సిలరీ వర్బ్తో స్టార్ట్ అయింది కాబట్టి ఇది ఎస్ ఆర్ నో టైప్ ఆఫ్ క్వశ్చన్ అవుతుంది. ఇలాంటి సందర్భంలో ఇఫ్తో కానీ వెదర్ ఆర్ నాట్తో కానీ యాడ్ చేయాల్సి ఉంటుంది. వెదర్ ఆర్ నాట్. సో ఇక్కడ మనకు 3 టైప్స్ ఆఫ్ ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్స్ని దీన్ని ఎలా మార్చుకోవచ్చో
ఎగ్జాంపుల్లో ఉంది చూడొచ్చు. Could you tell me if she was sick or not? Could you tell me if she was sick or not? Could you tell me whether or not she was sick? Could you tell me whether or not she was sick? Could you tell me whether she was sick or not? So these three types of embedding questions can be possible when it is yes or no type of question, particularly when the question begins with auxiliary verb. Let us try to find more clear with another example. Are you mad? Is an yes or no question because it has started with an auxiliary verb which is are. To make it embed into another sentence, we have to add another word which is if or whether or not, or whether or not, if or not. The first one may be possible like this: I wonder if you are mad or not. I wonder whether or not you are mad. I wonder whether you are mad or not. So these three are possible. Sometimes the question word can be followed by an infinitive. So 2 plus infinitive kuda konni sarlu possibilities untayi. Adi 2 plus infinitive చేర్చి రాయవచ్చు లేదా చేర్చకుండా కూడా ఎంబెడ్ క్వశ్చన్ చేయవచ్చు. సో ఒకవేళ 2 plus infinitive ని యాడ్ చేయడం వల్ల ఎలా ఉంటుందో చూద్దాం. డైరెక్ట్ క్వశ్చన్ అయినప్పుడు where could I search for him? This is a direct question. But to embed into another question, could you tell me where I could search for him? It would be an embedded question that we have discussed till now. But when you want to make it infinitive, just removing the subject and could, you can make it possible writing or adding the only 2 plus infinitives. Could you tell me where to search for him? Instead of asking where I could search, you can say where to search. The first one is could you tell me where I could search for him? Instead of that, you can ask could you tell where to search for him? These two are possible to embed a question into another question. Let us see one more example. How should I prepare for the journey? This is a direct question, and for this direct question to embed into another statement, how can it be changed? It can be changed as I am not sure how I should prepare for the journey. I am not sure how I should prepare for the journey. So how should I లో ఉన్నటువంటి ఆ ఇన్వర్షన్ కాస్త ఇక్కడ స్ట్రైట్ అవేగా జరిగిపోతుంది. సబ్జెక్ట్ ప్లస్ వర్బ్గా మారిపోయి ఐ షుడ్ ప్రిపేర్గా మారిపోతుంది. దీన్ని ఇన్ఫైనేటివ్లోకి మార్చడానికి ఐఎమ్ నాట్ ష్యూర్ హౌ టు ప్రిపేర్, ఐ షుడ్ ప్రిపేర్ని కాస్త హౌ టు ప్రిపేర్గా మార్చేస్తే ఐ షుడ్ ప్రిపేర్ అనేటువంటి ఫ్రేజ్ని టు ప్రిపేర్ అనే ఇన్ఫైనేటివ్గా మార్చేసినప్పుడు సేమ్ మీనింగ్ ఉంటుంది. ఇది ఎంబెడెడ్ క్వశ్చన్గా మారిపోతుంది. So thanks for watching. This is all about embedding a question, rules, regulations, principles, and along with examples. Thank you.